Yeah. Okay. Pados microphone. Guys, yeah, can you please each take one mic? Talking for a second. Yeah, we're ready. First of all, greetings to all media members for coming to the first Basketball Champions League game this season. Second of all, congrats to Benfica team for the first win of their Basketball Champions League history. So first of all, a few comments from guest player Tony Douglas about the game, of course. We knew it was going to be a tough game. We played all 40 minutes. We faced a little bit of adversity, during the game, but I think the most part we trust each other on both ends of the floor. That's what got us here in the qualifiers round. So doing that, if we keep improving every day on that, I think our ultimate goal, what we want to be, I think we'll see that. Any questions for Tony? No questions, then thank you. And a few comments about the game from guest coach. About the game? Yeah, of course. about the game, of course. Well, I think my team played together all the game. We have in the first half, when Riga is winning by 9 points, we don't follow apart. We stay together. We change little things, especially in the pick and roll defense. Little things that we have some problems. And well, I think in the second half we improve our defense, the level of our defense. That gives us some situation that we can run and have easy baskets. And like Tony said, we trust each other to come to the Champions League, and that's the way we play together. So it's a lot of team effort. So my guys make a great job. I'm very proud of all the players. And well, let's see the next game. Okay, any questions for coach? Yeah. Yes, coach, congrats on first win in Champions League. So you played qualifiers last week. How much information you got about VEF before coming to Riga? Well, of course, when we make the scouting, we have all the information is about the players, individual scouting, let's say like that. And we watched the last game that against, sorry for maybe I go to say better name, Liepaja. Liepaja. Yeah. So we prepare basically around that game. That's the game that we have, and we know that they are a good team. So we need to try that. Beyond respect really individual scouting, that all the players in my team know the player that they have in front. And well, like I said, my players make a great job, and I'm very proud of the players. The game is a game of the players, not of the coaches, with all the stats, all that, the tactics. My job is here to help my players to have fun, to play together, and to enjoy the first time that we are here in the first time of the Champions League. But we are not here only to be a nice team that only go to play. We are here to fight all the games, try to win the games. You have also some players from Cabo Verde Islands and Angola, I guess Portuguese speaking too. Do they have a Portuguese player status in the local league as well? I don't understand the question, sorry. Yeah. Yes, I know. I understand the first part of the question. So we have players, yes, they speak Portuguese from other parts of from Cabo Verde, yeah. And the second half of the question. Do they have a local player status in Portugal league? I mean, the question is, Are they playing like local players in the Portuguese league? do they count as local players in the Portugal league? Yes, Yeah? because basically they have it's like Portuguese. They are like Portuguese, Betinho Gomes and even Almeida. Coach, after the game with Borussia Dortmund, you compared it to David and Goliath. Now you're in the group stage. You have one victory. What are your overall goals for this group stage? Well, like I said to my players, is game after game. So it's game after game. So Benfica is a big club with a big history. Of course, people know Benfica more because of the football. I know that.
but it's important for the club that basketball now is also in this level. And my job and the players is to represent the club the best that we can. And I'm very proud of, like I said, very proud of the players. We have a great chemistry on the team, and it helps a lot the work of the coach. So it's, like I said, it's game after game. So we have the next game. We go to prepare that game, and let's see. Well, maybe for Tony as well, you've certainly seen a lot in your career, and it seemed like you guys were really playing some free basketball, like without any, emotional constraints. What do you think it is about this team that you guys are so equipped to play, just laid back basketball at times? Man, I could say this group, my teammates, we don't really care who's the highest scorer on the team. We just want to win. Whatever it takes to do to win, it doesn't matter. We all have one goal. And I learned in Europe, when you win, everything goes good, So, me being here, we're a veteran team. We have older guys. We have maybe a young guy, 26, 27. But we all hungry. And we all want to play together and do whatever it takes. And I think it's easy for us when we have, our coach, he's a player coach. And, we're out there on the floor, and he always asks us, what do we think at times, which is good because we're out there playing. So I think it's a balance of the coach and then us as teammates and personalities. It's just a right group of guys that we have this year on this team. I love it. Any other questions? Coach, the budget of VEF Riga in this season is 1.4 million euros. Can you open the numbers of Benfica? Sorry. What's the budget of Benfica in this season? Well, I got to tell you one thing. In my career, I never play against a budget. I play against other team. It's not about budget. Look, before I came to Benfica, I coach a team in Portugal that they have a small budget, but that thing don't take our responsibility to play game after game to win. So it's not about the budget, it's the desire, it's the teamwork. Of course, when you have a big budget, you help contract better players, of course. But believe me, what I know from basketball coaching, I'm coaching for long years, young kids, a lot of levels. I'm just here to help the players. It's not about budget. It's about have the guy focus in the, because when we go to play now against Limoges, our responsibility is to go there, prepare the game, and win. I don't care if they have incredible budget or lower budget. It's not about that we scout. It's about other things. So, when in my club, what I make is bring here the right persons to play the game, to play together, to be unselfish people, to be good people. When I recruit players, like Tony, we talked before he accepted to come. We talk. We need to have an empathy between us. It's about that. It's about that. It's not about the budget. Okay. If it's about the budget, for sure that we don't beat Bamberg or here. And it's not about budget. It's about team teaching and learning every time. Teaching and learning, and allow the guys to have fun inside the court and trust each other. It's my job, okay? It's my style of coach. Well, everything is correct. Is everything, but it's my style of coach. I make this. I stay like that from long years, and I expect never change. Okay, it's about that. Any other questions? Nobody. Thank you very much. Thank you. Thank you. We'll Thank be you. back soon. Ciao. Ciao. Thank you. Thank you.
Congrats. Par to, ka dziesmu. Visus taviem pleciem. Tu vienīgais rakstā. Kā teica, ka viņš tas ir zālītis, kopīgs, right. Viņam zelta iespēja parunāties. Jā, tas ir ļoti. Šī tādā brīvas transferētas ir tīpas jau. Cik tad ir bijis? Tas ir Benfica 9 gadu 3 reizes pēc kārtas spēle Eirolīgā. Viņi ir uzvarējuši Boloņas Virtus, Daniloviču un izvarējuši Maskavas CSKA, izvarējuši Panathinaikos. Laikos, jā, tas bija tajā, kad Madrid nokrita līdz turnīram par procentu spēlēm. Tas laikam tobrīd bija Samport. Otrais turnīrs. Tas bija 98. gads. 97. Viņš 7. 25 gadi. Un interesanti, ka es papēdīju, viņam visu bija Portugā. Viņi neņēma. Labi, tur bija no citām Eiropas valstīm, viņi neņēma amerikāņus vispār. Viņam domāts pats bija, kas VEF viņam. Fuj, brocēniem. Nu, tad bija tā sistēma, kad, ja tu esi valsts čempions, tu ej caur kvali, 2 kārtas pārvar tiec finālu. Tagad viņi var paņemt no Zaļārā izsalām, no Angolas, no Brazīlijas, tikai dažas viņiem. Portugāļu zinājām, ko savāku. Tavāreši. Guys, can you take microphones? Thank you. Okay. We are good to go now. Okay, we are back for the second part of the press conference. First of all, a few comments about the game from VEF Riga player Nasir Brooks. I just felt like down the stretch we just need to rebound the ball more and just limit our turnovers. Any questions for Nasir about the game, particular parts of it? From what I understood, you were ill for the game in the Estonian-Latvian League. How well did you feel and how well could you prepare for this game? I felt perfectly fine. There's no excuses to the way I played today. Any other questions? So, well, on your cooperation with Crystal Zorix, so he gave you lots of times. Yes, Chris is a very great passer as far as a great scorer too, and he finds different ways to find me, and our chemistry is really good, is really getting to a better page than from when I first got here. More questions for Nasir? No questions? How can you describe your first games in Europe in basketball? It's very high level, very intense, especially at this level, Champions League game where every game is like a playoff. It's everything what I expected. More questions for Nasir? Not then a few comments about the game from VEF Riga coach Jan Velis. First of all, thank you for coming to the game, for spectators. I believe we play very different parts of the game, having more control in first and third quarter, being very careless in the second and fourth quarter. So I believe it's not enough. This is such a mentality and inconsistency to grab the wins in such a level. So it's up to us to make the right decisions and use every single game as a university for some kids playing in Europe, first or second year. Questions for coach? Pirmajā
puslaikā komandai bija 6 piezīmes, 3. ceturtdaļā ielaida 30 punktus un tikai 2 piezīmes bija komandai. Šīs agresivitātes trūkums, kā tu varētu nokomentēt, tur kaut kāda dziļāka problēma ir? Nu, jā, pie tā vēl jāpiemina, ka tu pa otro ceturtdaļu prasi, jā? Nu, pa 3. Pa 3. arī no otrā arī bija līdzīga situācija. Nē, nu, tas ir ļoti pavirša attieksme pret punktiem kopumā. Nespēja spēlēt divos ātrumos aizsardzībā. Vai mēs esam agresīvi un palaižam spēlētāju garām, vai mēs esam pārāk pasīvi, ko pierādīja arī pietiekoši mazais piezīmes skaits. Gan pirmajā, gan otrajā ceturtdaļā tajā pašā laikā. Un slīd sezam groza apakšu. Es neesmu īpaši apmienāts ar mūsu aizsardzību šodien kopumā. Un arī protams, nu, daudz vieglai punkti, ko viņi iemet pēc mūsu ļoti sliktā uzbrukuma brīža. Ko izskaidrojums tās kļūdas un paviršības? Vai tomēr ir kaut kas uzlabojies kopš spēles Liepājā? Nu, es ticu, ka ir. Mēs aizvediem solīdz 2 ceturtdaļas. Domāju, ka dažiem spēlētājiem ir pārāk liela slodze spēles laikā. Īpaši maziem spēlētājiem, kas saistīts ar to, ka nosacīti viņa aizstājēji pagaidām rāda ļoti vāju sniegumu. Dažādi iemesli, subjektīvi un objektīvi iemesli dēļ. Jaunie spēlētāji vēl nespēja palīdzēt komandai, un kopumā tā rotācija ir salīdzinoši maza. Mums pietrūkst šodien varbūt tādi, ka basketbola saka veidotāji, bet tas nekādā mērā nav iemesls būt paviršiem lēmumos. Kā ir Džamāra Abrams ir no tādas, nerunājot par sniegumu, bet no tādas pozīcijas viedokļas? Kopš izkrita Blakes no ierindas, ir tieši tas, ko jūs tieši pēc pozīcijas meklējat, vai vairāk tas ko vienkārši tajā brīdī var atrast? Mēs pieņēmām zināmā mērā lēmumu, arī balstīt uz dažādiem aspektiem, riskantu lēmumu nomainīt Blake, kurš bija vairāk veidotājs, un Džamārs ir vairāk spēlētājs, kas var iedot izmēru un vairāk spēlēt bez mums. Tie ir dažādi spēlētāji, bet es ticu, ka arī neizdarot šo izvēli, mēs atkal redzētu citas problēmas šodien spēlē. Ja, tā kā, jā, uz to mirkli mēs nejūtam vislabāko balansu mūsu komplektācijā šodien dažādiem iemeslu dēļ, un tas mums nedaudz, protams, vieš raizes. Kas Roberta Bērziņa spēles laika mazliet traumākārt ietekmē? Es domāju, ka viņš vēl nav šī līmeņa spēlētājs ikdienā. Es domāju, ka viņam ir spēle piekdien. Man patīk, ka viņš izdarīja pēdējās 2-3 dienas. Viņam ir spēle piekdien. Bet es domāju, ka viņš rāda diezgan precīzu virzienu. Es domāju, ka grupā ar pieredzējušākiem un atbildīgākiem spēlētājiem viņš noteikti iztītos labāk. Un es domāju, ka Robs ir ļoti nobrīts un gatavs pieņemt dažādas lomas šodien, viņš to zina. Bet es domāju, vienā mirklī mēs par viņu runāsim kā vienu no galvenajiem mūsu komandas spēlētājiem. Pirmajā puslaikā šķita, ka jau teicam tīmi izveidojusies starp Zoriku un Brūksu, vai tu tam piekrīsti, tu varbūt pakomentē mazliet dziļāk, vai arī tomēr tā vēl īsti nevar teikt, ka otrajā puslaikā tā saikne nereiz nenostrādā? Nu, skaidrs, ka Kristaru mēs nevaram attaisnot viņa dažas paviršības, bet tomēr uz viņu ļoti liela aizsardzības deva. Īpaši no galveniem spēlētājiem pretinieku. Es domāju, ka viņi var būt labs pick and roll pāris, bet viņiem jābūt gatavi spēlēt fiziskāk, agresīvāk. Komandas biedriem ir vairāk jāpalīdz viņiem arī noņemt slodzi. Mazāk spēlējot ar bumbu visu laiku un spēlējot īstajos momentos ar bumbu. Es domāju, ka viņi ir interesants pāris, kaut kas līdzīgs kā Kristers spēlēja ar Kaizeru 2 gadus atpakaļ. Tā kā es domāju, ka šī bija viņa pirmā spēle šodien. Viņš iemet 18 punktus. Viņš bija slims nedēļu. Es domāju, ka viņš šodien parādīja pietiekoši daudz vīrišķības pret Zirbes, kurš ir Eirolīgā bijis vairākus gadus. Tā kā es domāju, ka cepar nost. Bija variants piekdien
paspēt pieteikt Ābrams, vai tas ir līgas kompetencē? Es varu pateikt, es nevienam nemetu kaut kādas akmeņus. Ir, protams, likums, un mēs nokavējām dažādu iemeslu dēļ. Tā nebija tikai kluba atbildība, jā. Tur bija ļoti lēna atbilde no Savienības, kas ir Grieķijā, un vispār tas jautājums tika kustināts ļoti lēni no viņa puses. Mēs nokavējām īsto laiku, un no latviešu puses nebija nekāds problēmas pieteikt spēlētāji, zinot to situāciju. Igaunijas puses līgas vadītājs kategoriski atteicās to darīt. Es nezinu, ja viņš ir tik iedziļinājies papīros, tad Igaunijā ir 4 vai 5 zāles, kurās neatbilst FIBA prasībām, grozi iet no griestiem, līnijas ir neatbilstošas, varbūt mēs varam piemērot šādus visādus papīrus dažādām situācijām, saka kaut kāds šāds nevajadzīgs, neadekvāts kārs, vai arī vienkārši skatīties, ka mums jāattīst šis reģions. Un es domāju, Ābrams spēle Liepājā bija ļoti svarīga mūsu komandai, ja tā būtu viņam pirmā. Jā, bet, protams, es respektēju noteikums, bet tad varbūt arī ievērosim viņus pret visām komandām vienādi. Iekšā smagas nogriezis ar spēlēm pret Benfika, pēc tam reizi, tad nāk Prometejs komandās. Ir gatavi tik intensīvam grafikam pret tik augstu līmeni pret? Tas ir diezgan izaicinājums mums, un skaidrs, ka tā rotācija, ar ko mēs šodien strādājam, ir jāpalielina. Es gribu kaut ko redzēt. Pēc 2 gadu pārtraukumu no Miškas beidzot es būšu triks pret viņu, bet, godīgi sakot, mēs no šīs spēlētājas esam gaidījuši daudz vairāk. Uz doto mirkli viņš izskatās kā bērns laukumā. Es domāju, ka mums ir virkni spēlētāji, kas var palīdzēt. Protams, ka man reizē nebūs viegla spēle, bet es domāju, ka mēs kā organizācija esam ar raksturu. Mēs izdarīsim pareizos secinājumus. Es domāju, ka mums nebūs kauns par to, ko mēs izdarīsim. Agri vēl. Tāpēc, ka Champions League ir īsts turnīrs, bet tajā pašā laikā pietiekoši daudz 6 spēles, lai mēs adaptētos. Jānis veltīja vārdus Andrijam. Es pajautāšu, vai tā taisnība, ko runāju, ka esat izdzimis no treniem, vienā leģionā. Kur tā runā? Pilsētā. Es sāku klausīties, kā pilsētā runā. Zināt, tas, kas notiek treniņos, tas jau ir mūsu komandas iekšēnē. Es esmu izdzimis spēlētājs no treniņiem, un es no tā nekautrējos nekādā gadījumā. Bet tieši par šo gadījumu man nav komentāru. Es īsti nezinu, kurā pilsētā tā runā. Līvānos droši vien. It's a good words about you. Like you deserve. Always. Thank you, paldies jums. Thank y'all for coming out. Yeah. Same on court. So polite, not blocking the shots. Giving for opponents the ball. Varētu būt uz ekrāna? Var paspēt, jā, es nezinu, man liekas, nāc nāc, bet būs labāk. Vēl tā nezinu, jā? Tā runā? Jā,